Greeting to you all. We, the Faculty of Graduate Studies, University of Jaffna, happily and proudly announce that we have organized second International Research Conference on Christian Studies. This research conference not only serves the purpose to attain the vision of the University of Jaffna in two domains, namely the research and the dissemination of knowledge, but also commemorate our 50th, the golden year of the University of Jaffna. This conference will be held for 2 days, 1st and 2nd of February 2024. The first day, starting from 2 p.m., will be held at the Kailasapati Auditorium, where so many speeches and mainly the highlight will be the keynote address by Reverend Prof. Chandrakandan. The second day events will be held at Faculty of Graduate Studies, where the research findings will be presented. The cutting-edge research findings will be presented and followed by the discussions. This research conference is organized collaboration with the Department of Christian Civilization and the Asian Network for Public Theology. Further details will be discussed by our convener of this conference, as well as the coordinator of the Master of Christian Studies and the head of the Department of Christian Civilization, Reverend Father Paul Rohan. Greetings to you all. As convener of the Second International Conference on Christian Studies that is going to be held in the University of Jaffna on the 1st and 2nd of February 2024, I would like to share with you some information, first of all, some information about the conference, and then we will go further into the details of the theme of the conference and the purpose of the conference. As our Dean of the Faculty of Graduate Studies mentioned, research is an important or the primary activity of a higher education center. Dissemination of knowledge is done in the tertiary education through research and presenting the research findings. Now, in the second International Research Conference on Christian Studies, we are inviting the scholars from all over the world who are interested in Christian studies and research to present their research finding on the theme that we have already given to them. The main elaborate theme of the conference is about public theology. Public theology is the current trend in Christian theology that is being popularized all over the world. And in the domain of public theology, we have selected a simplified or focused theme to discuss about the role of religions in challenging times. Because public theology is something that we theologize everything that concerns human life, everything. Whether it is good or bad, disastrous or challenging, everything we theologize, and then we present to the people how we can look at these events from a theological point of view. So in that we have chosen the focused theme, the role of religions in challenging times, especially after the challenges that the world has witnessed recently. In 2020, we faced the COVID pandemic, then the Russian-Ukrainian war, now the tension in the Middle East, and the perilous climate changes that is affecting the world today, and the worldwide economic crisis, especially in Sri Lanka. So these are the challenges that we are facing today. Now we are going to see how religion can respond to these challenges. So that is the main purpose of this research conference, because we want to present to the people, to the world, how these religions can address these challenges
and provide a solution to come out of these challenges and thereby to lead the people, the humanity, towards its noble goals. So with that purpose, we are organizing this conference. As convener, I should thank, first of all, the University of Jaffna for allowing us to host this conference. And the graduate studies, the Faculty of Graduate Studies, where we offer the Master of Christian Studies. So they have come forward to be the main convener of the conference. And then we, the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna, we are here in the University of Jaffna for last 40 years. So at this Golden Jubilee year, so we are honoring our mother university with this conference to celebrate these 50 years of noble service as shrine of knowledge in the northern Sri Lanka. And we are also thankful to the Asian Network for Public Theology for academically helping us to organize this conference, bringing together the scholars from all over the world. And these three entities are involved actively in the organization of this conference. Therefore, as a convener, I would like to thank all. Thank you. Thank you very much, Reverend Father Paul Rohan. Next, our Honorable Council Member, Reverend Father Jabaratnam, will further elaborate on our Second International Research Conference in Christian Studies. Greetings to you all from the Jaffna University. The Second International Research Conference on Christian Studies is going to be held on the 1st and 2nd of February 2024 as a commemoration of the Golden Jubilee of the University of Jaffna. We already had one international conference in 2018. The first International Research Conference on Christian Studies was organized by the Department of Christian Civilization of the University of Jaffna in collaboration with the Center for Performing Arts of Jaffna, and took place on the 7th and 8th of December 2018. And it was a very successful event. As a continuation, the second in the series is organized by the Department of Christian Civilization, which offers the Masters of Christian Studies at the Faculty of Graduate Studies of the University of Jaffna, in collaboration with the Asian Network for Public Theology. It is scheduled to be held on the 1st and 2nd of February 2004. Now we have so many questions among us. There are varied conflicts, violence, injustice, discriminations, anti-life concepts and practices, individualism, evil effects of globalization, and pervasive environmental challenges, etc. Why these things are happening as never before in the human history. So we need to do research to find proper answer for these questions. I think this International Research Conference will help in the light of religions, how we can find answers for the questions that arise among us nowadays due to this type of evil effects in our lives. So the research is very important in order to find the suitable remedies. So this conference will help us to have some findings and also will help us to implement them, and thereby we will have a better future for our society. So I am very pleased to be part of this second International
Research Conference on Christian Studies. And I am certain that this conference would bear much fruit to establish a better society in Sri Lanka and in India. I do appreciate the great efforts of the Faculty of Masters in Christian Studies for successfully organizing this valuable event. I wish them well. Thank you. Thank you very much, Reverend Father Javaratnam. Now let's move on for further elaboration by Mrs. Surendra Raja, Senior Lecturer attached to the Department of Christian Civilization. அனைவருக்கும் வணக்கம். கிறிஸ்தவ கற்கைகளில் முதலாவது அனைத்துலக மாநாடானது 2018 ஆண்டு நடைபெற்றது. யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கிறிஸ்தவ நாகரிகத் துறையின் ஒழுங்கமைப்பில் யாழ் திருமறை கலாமன்றத்தின் அனுசரணையுடன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் 2018 ஆண்டு மார்கழி மாதம் 7ஆம் 8ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்றது. புதியதோர் கிறிஸ்தவ மனிதநேய பண்பாட்டை நோக்கி என்னும் மையப் பொருளில் மாநாடானது இடம்பெற்றது. அன்றைய மாநாட்டின் நோக்கமாக உலகத்தை தீராது ஆட்டி படைக்கும் பிரச்சனைகளுடன் ஏழ்மை, அநீதி, ஊழல், பூலோகமயமாதலின் தீய விளைவுகள், கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட சூழல், சவால்கள் உள்ளடங்கலான பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் ஒரு புதிய மனிதநேய பண்பாடு ஒன்றை கட்டியெழுப்பும் மானுட மற்றும் சமூக பொறுப்புகளை கிறிஸ்தவர்கள் மேலும் வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்கான வழிவகைகளை முன்மொழிவதையும் அவர்கள் தங்கள் உள்ளூர் சூழலில் மானுடவியல் விழுமியங்களை அடித்தளமாக கொண்டு புதிய பண்பாடு ஒன்றை கட்டியெழுப்ப மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவியல் முறைசார் ஆய்வுகளினூடாக ஆவணப்படுத்துவதற்கான தளம் ஒன்றை வழங்குவதை நோக்காக கொண்டு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து 2020ஆம் ஆண்டு இந்த மாநாட்டின் தொடர்ச்சியான 2வது மாநாடு நடைபெறுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பினும் அங்கு கோவிட் பெருந்தொற்று கால இடையூறுகள் காணப்பட்ட பின்னணியில் அது தடைப்பட்டது. தொடர்ந்து வந்த காலங்களிலும் பொருளாதார நெருக்கடி இதற்கான தடையாக அமைந்த போதிலும் இவ்வருடமானது கிறிஸ்தவ கற்கைகளில் 2வது அனைத்துலக மாநாடானது மாசி மாதம் 1ஆம் 2ஆம் திகதிகளில் நடைபெற உள்ளது. இந்த ஆய்வு மாநாடானது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் உயர் பட்டப்படிப்புகள் பீடம் மற்றும் ஆசியாவின் பொதுவெளி இறையியல் வலைப்பின்னல் ஆகியவற்றுடன் இணைந்த ஒழுங்கமைப்பில் நடைபெற உள்ளது. சவால் மிக்க காலங்களில் சமயங்களின் பங்கு எனும் மையப் பொருளில் இம்மாநாடு நடைபெற உள்ளது. குறிப்பாக மாநாட்டின் மையப் பொருளாக அனைத்து மக்களின் பொது வாழ்வு, பொது நலன்கள் ஆகியவற்றோடு தொடர்புபட்ட பல்வேறு தளங்களில் எவ்வித பாராபட்சமின்றி செயற்படும் குறிப்பிடத்தக்க பங்காளியாகிய ஆசிய சூழமைவில் கிறிஸ்தவம் திகழ்கின்றது. ஆகவே கிறிஸ்தவ கற்கைகளில் நடாத்தப்படும் 2வது அனைத்துலக ஆய்வு மாநாடானது ஏனைய விடயங்களோடு இலங்கையிலும் பல்வேறு ஆசிய நாடுகளிலும் சமூக பொருளாதார மேம்பாடுகளுக்காகவும் ஜனநாயகத்தின் முக்கிய அம்சங்களை பேணுவதற்காகவும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கிய கிறிஸ்தவ முயற்சிகளை அறிவியல் பூர்வமான முறையியல் சார்ந்த ஆய்வுகளின் வழியாக ஆவணப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. Thank you very much, Mrs. Surendra Raja. Next, Father Ravichandran, who is attached to the Department of Christian Civilization, will further elaborate on this conference. அனைவருக்கும் வணக்கம். கிறிஸ்தவ கற்கைகளில் நடைபெறவிருக்கிற இந்த 2வது அனைத்துலக மாநாடானது சவால்மிக்க காலங்களில் சமயங்களின் பங்கு என்கின்ற தலைப்பிலே 2 நாட்களுக்கு நடைபெற இருக்கிறது. நிச்சயமாக இது எல்லோருக்கும் ஒரு நிறைவான அனுபவத்தை தரக்கூடிய நாட்களாக, ஆய்வு நாட்களாக அமைந்திருக்கும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு.
உண்மையின் அறிவை அடைய என்று சொல்லி திருவிவிலியத்தை நாங்கள் ஒரு வசனத்தை பார்க்கிறோம். நமது பல்கலைக்கழகத்தின் தாரக நோக்கும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்றிருக்கிறது. அவை நடைபெற இருக்கிற இந்த ஆய்வு மாநாடானது முக்கியமான ஒரு அறிவு தேடலாக, உண்மையை நோக்கிய அறிவு தேடலாக அமையவிருக்கிறது என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்புமாக இருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் பல சவால்கள், பிரச்சனைகள் இன்று நடைந்திருக்கின்றன. ஆசியா பல சிக்கல்களை சந்திக்கிற ஒரு கண்டமாக காணப்படுகிறது. இன்னும் குறிப்பாக இலங்கை இன்று பலவிதமான பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்ற சூழலை நாங்கள் காணுகிறோம். ஆகவே இத்தகைய சவால்கள் மிகுந்த பின்னணியிலே அவற்றுக்கான காரணங்களையும் விடைகளையும் வெளியேறும் வழிகளையும் தேடி பலவிதமான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையிலே கிறிஸ்தவ நோக்கில் இந்த முயற்சியை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம். இதற்கு பல ஆய்வு சுருக்கங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. விதமான தலைப்புகளில் இந்த தேடல் மேற்கொள்ளப்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே காணப்படுகிற பழங்குடி மக்கள் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகள் மத்தியில் மெதடிஸ்த திருவை ஆற்றுகின்ற பணி என்பதிலிருந்து சைவ சமயத்தின் எழுச்சிக்கு விஞ்ஞான சம்பந்தரின் பங்களிப்பு என்று சொல்லப்படுகிற கருத்தியல் வரைக்கும் இவ்வாறு பலவிதமான தளங்களிலே இந்த ஆய்வு தலைப்புகள் அமைந்திருக்கின்றன. ஆகவே இந்த இரண்டாவது ஆய்வு மாநாடு முதலாவது ஆய்வு மாநாட்டை போலவே இன்னும் ஒருபடி மேலாக சிறந்த அறிவு அனுபவத்தை தர இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். கிறிஸ்தவ கற்கைகளில் 2ஆம் அனைத்துலக ஆய்வு மாநாடானது பல்கலைக்கழக கிறிஸ்தவ மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பல இலங்கை மற்றும் பிற நாடுகளை சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் பலனளிப்பதாக மிகுந்த பயனளிக்கின்றது. இவ்வாய்வு மாநாட்டில் 75 ஆய்வு திருத்தங்கள் அறிக்கை செய்யப்பட இருக்கின்றன. இம்மாநாடானது கிறிஸ்தவ சமயம் பற்றி மட்டுமல்லாது ஆசிய நாடுகளின் கல்வி, அதில் சமயங்களின் பங்களிப்பு, விஞ்ஞான சமய உரையாடல் பற்றியும் மற்றும் சேரிப்புற மக்களின் வாழ்வையும் பொதுவழி இறையியலாக்கல் செய்ய மிகுந்த பயனளிப்பதோடு இவ்வாய்வு மாநாடானது சவால்மிக்க சமகால உலகில் சமயங்களின் பங்களிப்பு பற்றிய பரந்த அறிவையும் மாணவர்களுக்கு இறையியல் சார்ந்த சிறந்த தொலைநோக்கு பார்வையையும் உருவாக்க உதவுகின்றது. Now, let's listen from Reverend Prof. Jnana Patrick, who has joined via Zoom, whose perspective on the second International Research Conference on Christian Studies, who is representing the Asian Network for Public Theology, who is one of our collaborators in organizing this conference. I thank the Faculty of Graduate Studies for coming forward to organize this second International Conference on Christian Studies. In a specific manner, I thank and congratulate the Department of Christian Civilization for putting its heart and soul in organizing this second International Research Conference. We are living in challenging times. As already mentioned by Professor Rohan, we recently witnessed to one of the thoroughgoing challenges to humanity, the COVID-19. After that, we have begun to speak about the new normal. We need to learn to live with challenges. There are several other challenges put forth by the processes of globalization, collapse of economies, sudden outbreak of war, killing of thousands and thousands of innocents and things like that on big scales. There are also challenges to human living at micro level. Migration, meeting with different cultures and religions. The necessity to learn to live with different religions and their identity politics, including using religion for their own power-mongering. It is in this context we speak about the role of religion in challenging times.
There was a time, especially when the process of secularization was at its zenith, religion was thought to be too insignificant to play a role in public issues. But today, the theory is reversed. Religion is deprivatized and it becomes public. In this context, religion has come to play several positive roles, even while it is being misused for sectarian and divisive purposes. What is expected of a research conference is nothing but to promote researches on the various roles played by religions today. In our conference, being hosted by the Faculty of Graduate Studies and the Department of Christian Civilization, the research focus is on the role Christianity as religious tradition is playing in the Asian context. Needless to say that Christian presence in the spheres of poverty alleviation, education, health, human rights, legal aid, etc. are potent sites for study and research. For this conference, we have received a good number of proposals related to this major theme of doing public theology in the Asian context. Out of them, about 75 have been selected, and we have been able to classify them under these sub-themes like public presence of Christianity, ethnographic studies, theologies of public life, which is slightly different from public theology itself, Christian presence and engagement in the public, religion, modernity and public spheres, Christianity, social teachings and the common good, Christianity and the gender narrative, Bible and public theology, Christianity and the pastoral initiatives, religion and science, Christianity and civil society, Christianity and the political sphere, dialogue of cultures and religions. All these themes are related in one way or the other to the main theme of doing public theology in the Asian context. I am sure these 2 days of learning will stimulate further study and research in these areas, which will eventually contribute to the well-being and the common good of our society. Thank you.